the day you're human. So kuna kubishana hapa na pale, kuna time amskizani, but at the end of the day, like any other couple, you find a way to resolve. Yeah, what that helps us, when you're shooting alafu mmenyamaziana for one day, either mko na video ya client inafaa kushutiwa by kesho, ama kuna kitu moto imetokea leo na msipo shoot, someone else is going to do it, so inabidi tu mmeongeleshana. Yeah, so in a way it helps, catalyze vitu haraka. But also, just like any other couples, you just fight, na hata hapo mnapata clip. Sazi, ya viti. The stupidest fight we've ever had with my wife ni ya viti, kupanga viti. Jumi kuna vile nataka viti zikae. Yeye anasema anataka ziangalie hivi. It was serious. Nilisema kuna ile kitu mukalia. Nilisema yangu itaangalia huko. Nyizi zenyu geuzeni. So it was so stupid. So later on when I came to look at when you look at it, you are like, at the end of the day mrembo akishaingia kwa nyumba ni yake. Hata akisema viti ziangalie juu, nyinyi mnakuja tu mna follow. So and what was leading me to that is because ever since nikiwa mtoini nilikuwa nasema manzi ile siku nitaget keja yangu, nitaipimp, nitaiweka hivi. So na feel nika mtu amekuja ku hijack my dreams, yeah. But at the end of the day just find a way to go around it. One thing I'd say, the greatest curse for a celebrity ni hiyo kukosa private time. Private, you don't have anything private. Like when you're supposed to enjoy, like for example, maybe nimeita wazazi wangu out, tuko mahali tu out, tumeongea, nataka ku have hiyo moment. Watu tu wamekuja. Ni aje Njugushs, na ni one after the other. As much huyu anaenda mmetulia. Kidogo kuja. Kuja nikakuonyesha, anakutoa hapo na kupeleka. So you find most of the time you want to have private time. That's so precious. And that's when unaga watu wanaenda sijui anajifungia wapi. That's why guys are so personal with, kuna mtu atakwambia siwezi piga picha na wewe cause anataka tu hiyo time sana. You've heard most wanapigishwa makelele, you don't have time for your family. Cause ukitoka meeting unaenda hapa. Then kama saa zile tuko na wewe ndio na receive, kuna simu na receive. Saa zile tuko na wewe unapiga picha na watu. So as that ikiwa as that, it comes to when now you have a special occasion. Whether be it harusi, be it a small party, unataka wasee that means something to you. Not in a bad way. Not that everybody doesn't mean anything to me. But I'll want, when naoa, nikicheki hivi na cheki mtu najua, nikiona hivi naweza patia na story yako, hivyo, because it should be something, unajua, wedding, it's not any other event. Wedding is your graduation, unaweza ita hata neighbor mlienda juzi. Wedding is something so intimate that you want watu mko na story. Watu mkona. Two, there are people who come in that wedding not because they are coming to wish you well. Ati wanakam, whoa, tumekuwa tukiwaombea. No. They just come to Njugushs alioa. Wanataka kuona alikuwa na gari gani. Wife yake alivaa nini gauni na hata hiyo gauni haiko ina veil, there is need to eliminate that. 3, kuna budget. Unataka wedding yako ikae fiti. It's every person's dream to have that perfect wedding kale, unasemaga manze, watu walikula, kiti zilikuwa za shavaria, manini zilikuwa fiti. As in, deco haikuwa ile ya ribbon. Unakumbuka ile ya ribbon ya ushako? Zile ribbon zilikuwa zinatoa rangi. Tulikuwa tunaambiwa ukikula hiyo rangi unakufa. Sijaisikia mtu amekufa juu hiyo. Anyway, so you want to have that awesome wedding. So when you have a lot of, like for example my wedding, ilikuwa invites only. Invites, na naika in quotes. Invites. I'd invited around 300 people. Walikuja 1,000 plus. Chakula haikutosha, wengine walikula mandazi na chai. And ani watu, sorry to say, some of them, they mean nothing to you. Mimi kwanza nilikuwa naona mtu nashindwa, kuna watu tu angalia mpaka leo kwa picha. Na mrembo na mtu, huyu ni wenyu? Hapana. Si wetu. Tunauliza mpaka wazazi, mnajua huyu, Because at the end of the day, something inafaa kuwa intimate, and if it's going to cost you, wacha ikuwe for a good cause. So mimi naweza sema ni hivyo. Kenyan weddings, unajua we have different type of weddings. Kuna zile za high end, kuna zile za katikati, kuna zile za huko mwisho, na kuna zile pia za ushago ambazo for me they are very beautiful. Where unajua kitambo, nowadays inasemekana ukita watu committee ni vibaya, but the rationale behind the committees was everyone could marry. One, it was never allowed
marry kabla mpitie certain rights. Like for example, in the ancient culture zetu ilikuwa mnaoana kinyumbani, mmeenda hizo rorashio nini, mmepitisha hizo zote, and then those years lazima upitie every step. Kama ni kutoa mbuzi ulitoa nini ulitoa. So tumekuja sasa in another world yenye religion imeingia. So that means if you're going to marry, sio kama we stay tuende church tumalize. I said everyone anataka hiyo dream wedding. So the purpose of the committee was to enable everyone, be it who, ukuwe na job una, ukuwe wewe ni casual, ukuwe nani, you'll have a wedding. How that used to happen in Ushago, kuna wamama wanaleta chakula, kuna wengine wanaleta kuni, mnasema nyinyi mtaleta kuni, nani ataleta nini, mchele hata maybe see the same product but inachanganywa na inaiva. You get, nikagunia huyu alileta hii, huyu alileta ingine, but cha muhimu ni ati hiyo wedding ita happen, guys are going to be really happy. Watoi, remember we used to be really happy mkiletewa zile sahani za kupanguza side moja. Sijui kama tunaendanisha hapa, kulizina sahani zilikuwa za karatasi, so ukisaviwa hii side unarudia hiyo nyingine unapanguza, unaigeuza hii side nyingine unaigeuza, sasa inakaa dry na you can't use it more than 2 times. Juu itaanza kurika, unaona kasupu kana mwagika kwa sufuria juu ya karatasi. Those were the days when committee used to come through. Unapatana na nyama moja, ukionana na nyama ni bahati, but hiyo nyama ukikula, mchele ukikula unasikia ripita kwa kanyama. Good old days, and that's why committee were there. Wanatoa pesa kidogo to make sure tumepata ABCD, pesa kidogo to make sure tumepata pesa ya kuweka fuel kwa zile gari tutaomba. That way everyone alifanya harusi, honeymoon hata haikuwa tunaenda wapi. Unaenda kwa ango yako anaishi Remuruti, mnaenda huko mnajificha siku 3 mnarudi. That was the beauty of committee. But now you see nowadays watu wamesema mimi siwezi tolea watu committee because tunataka kujiweka. Sisemi committee ni mbaya na sisemi ni mzuri. What I want to say is if you have people who are really close to you, because people wanasemaga sio emergency, but for me I'd say there are some people who according to the religion hawawezi oa bila kufanya harusi. There is that. Sawa, nitafanya kwa means zangu, but at the same time economy pia ni harsh. Nita need kurushiwa shilingi 2 hapa, shilingi 2 pale. Ask anyone amefanya harusi bila committee. Mimi nilisema kama naweza fanya harusi nyingine siwezi rudia bila committee. Nitafanya na committee. Yeah, so I think in Kenyans, going back to the question, I can go on and on, but going back to the question, what could change? I think really not what could change, it just according to what type of wedding you want, you tailor make. Most of the time we invest a lot of money, unapata hata committee imekaa, hata do yako umejitolea, then you get lip service. For example, mtu alikuwa alete chakula, ameleta. Kuna time nimeenda wedding na MC, and then it was one of the craziest wedding nishai MC. Now this couple walikuwa poa, by the way hakuita committee, so I was the MC. Sijai kuwa na kazi ngumu hivyo. Ikafika wakati wa kukula, na sasa hiyo kila mtu anakuangalianga hivi. Wakati wa kukula wameenda kupigwa picha, sasa mimi nimebaki hapa reception na watu. So nawaambia chakula imefika. Kuangalia pale mpaka sufuria zimetolewa. Madam mwenye alikuwa analeta chakula akakama kaniambia, "We are sorry. We are waiting kwa ile gari iko na stew." Juu sasa wameleta dry foods, juu zilikuwa in different cars. Wameleta dry foods, sasa hatuwezi serve hii food bila stew. Sasa nitungoje. Nauliza nini happen? Ile gari ilikuwa na stew imetoboka mguu. We waited for like 3 hours. Hapa washa set. You guys are not getting why. Chakula ndio ile. Na uwezi announce sema tunangojea supu. So it was so, for me it was tricky. Nilichapa joke, nikachapa, sijai chapa show hivyo. Kama wangekuwa nalipa ningetoka na pesa mingi. So later on chakula supu ikakuja around saa 11. Sasa hiyo inakuja bibi harusi alishaingia. People have not eaten. So I think it's just interlock and making that everything in a wedding. Let's say tuko kwa wedding, kila kitu inaenda smooth. Most of the times unapata watu wametoka again harusi, watu wanatoka mbali, wamekuja hiyo siku. Tumekuja mapema. Watu wenye wanaenda kuchukuliwa kwa kina dem wanasumbua. Wedding inaanza saa 7. Sasa mnaanza mbio, hata inakosa ladha. So invest a lot of money, but you see, you don't get to enjoy the day. You invested a lot of money, and that's not what you want to remember. You know, although wanasema harusi ni ya Mungu, you know, but there are some things tunaweza, like for example keeping time. Hiyo ndio vita na kuaga nayo na watu. Keeping time. Mtu watakuja late alafu akwambie, "Hey MC unatupeleka pole pole." Mungekuja mapema kuna mama nishaiambia hivyo. Tungekuja mapema tungeshamaliza. Another experience nishai have in a wedding. Uncles ambao kuja kuharibu.
Anko anakuja. Nishaenda wedding, so as the MC, unajua after pastor amemaliza ndio unaitangwa. So now welcome our MC, atuambie vile tutaenda after hapa. Anko anaamka. So kutoka hapa tutaenda kukura. I'm like, okay. Tukaenda pale nikajua nitakimbia reception nishike microphone, nikashika microphone. And then the anko comes. No, kijana sikiza. I was like, nini? Nikamwambia, endelea. Ndiye harusi. Nikaenda nikaambia my contact person. From now on ule ndio MC. Ile pesa mlikuwa mmenilipa deposit ndarudisha. Nikaingia nikatoka. Because you find watu husumbua sana. And then at the end of the day utaambiwa, MC hakufanya kazi. Anaachia watu wengine wachukue microphone. Hawezi bishana na anko. Kuna anko another meeting. Naenda huyo hakuchukua microphone. He waited until ile time ya kuongea. The speech is now. Yes. Kasema no, MC najua unasikia unachunika, tulia tu hivyo, tumalize sababu hii siku ni yetu sio yako. Wewe uko hapa kulipwa. Did they say that? Hiyo kitu iliniuma. That's another person nilipatia microphone. Na nilisema juu iliniuma sana cause again I always say it's not about money. It's about the impression. Like for example, most of the brides and grooms, I mean the bride and the groom hawakumbukagi pesa walitoa, wanakumbuka the experience at the service provider you give them. Kama ni chakula wanakumbuka. Like for example my service provider wa chakula, I always remember they came through for me. Tulikuwa tumedecide what to do so. But they fed 1,000 guys. How did they do it? Walicheza na food. So food bala ya kuweka kila kitu wanacheza hivi. Then wenye food iliisha wakasema sasa ni chai na mandazi. Na ilikal through hiyo chai. And guys were like, what? Maze food iliisha tulikuwa wengi, juu hata walicheki watu wameka wengi. But I always remember that. I don't even remember how much I paid them. So when this guy tells me you are here juu umelipwa, nilisema thank you so much, I've been the MC. From now on I think the uncle will take over. And I walked. Until alinifikia huko, usifanye hivyo, muelewe. Muelewe. Nikasema no, there's no way atanikosea respect. And the guy had to apologize. Nikarudi, the guy ali apologize akasema I'm very sorry, unajua nikawaambia let's take care of time because kuna watu hapa wanaenda mbali. Halafu nao wase wako ni ukweli. Cause sometimes we step on other people's feet when we hatujui. So and just knowing where unafaa kucheza. Again, umeenda event, we ni MC, unauliza, MC kwa nini hizi vitu hazijawekwa vizuri? How am I supposed to know? MC, hizi vitu zitege. Kuna mtu njia, hiyo siyo mailini. Kazi yangu ni kumake sure event imeenda fiti, watu hawabu. Lakini ukikuja kuniuliza kwa nini hizi si vitambaa tuliitisha. Nitakwambia tu ni ukweli sio zile mliitisha. I can't help. So I think it's just making sure as far as service providers are concerned, because it's a lucrative business, wacha niseme hivyo. And every day new guys are coming in. Mtu anaona sini tent tu na viti. Mwingine anaona sini PA. Mwingine analeta PA. Hana backup generator. Kuna harusi nilienda. Generator imekufa tuko katikati ya harusi. Harusi kuna watu 2,000 ni ile ya kila mtu. Juu walikuja committee, so kila mtu akuja. Stima zilipotea. Na ni zile zinapoteaga saa 4. So hizo zinarudi jioni. Sasa wamama wananiambia, kijana, ongea, wewe endelea tu. Alafu mama akakuja akaniambia, chekesha watu. Sasa nashindwa, kama nyinyi hamsikiki mkiimba, mimi nikichekesha watu watasikia. Expectation. So I think it's just from the service providers to wenye wanafanya harusi. Let's make things work. Unajua together, because at the end of the day all of us want, tunataka hii kitu happen poa. Tunataka as mtu ameleta sound, anataka hii kitu ikuwe fiti so that next time hata ukiwa na event ataitwa. Lakini akisema mi as long as sound iko poa, they don't care kama sauti yangu iko balanced, fiti ndio itoke fiti. Yako tu poa, sound yake imefika. It's just working together. I think that's the only thing inaweza come. It's never about money. Because unaweza kuwa na do na wedding yako iende sawa. You have money, umeita watu open air, then it rains. Hiyo pesa haitasaidia. Mwingine hana do, anataka kufanya harusi, but wase wame come through. Mimi nimekam na tent. Kijana tumsaidie. Mwingine ameleta food, mwingine anasema mimi chakula yangu free. That wedding will be so beautiful. So it's never about money. It's more than that.
What I do is that there is always that watu wanataka hata huyo anko ameongea sana akatwe mkate ama mkate, na sasa anasema vitu za maana sana, kwa sababu 10 years down the line the couple will never remember that great joke ulipeana. Maybe hata hiyo joke washaisikia mahali. What they remember, they might want to use is some advice walipewa, wakamba itafika place kuwe mawe. That's what they want to remember. So ukikata huyo, so what I usually do is just at the reception before bwana na bibi harusi wakami, just engage guys. Tucheze kama ni masefi, tupige nini. So by the time bibi harusi anaingia, already ni kama mshaanza kuchoka na mimi. So wanaingia, in between narudi, sikuwa nimeenda, so guys still want to see you. So but it's usually really hard. Especially sasa tuseme mimi CMC nimeingia tu wedding, maybe nimechelewa. So sasa yangu kule amejitolea kusema hii kichugi tumepeana ichuge maneno. No one is listening. Kila mtu wako huku na picha. Yeah, so but what to do? Unajua huwezi ambia watu behave ama grow up. Watasema Njugushs anaringa. So tunachapa kidogo, tunatulia. Few months into the wedding nika lose job. Ilikuwa gori. Sasa mnaangalia service provider anasema sasa mnaweza lipa deposit. Juu kuna watu hapa wanaziulizia na si yeah, so but what we did is working with what we had. Si hata tuko na gari ya kubeba bibi harusi, tukasema kama mbaya tulikuwa na kavits kadogo hapo kavinye kama makavinye, tukasema hii ndio tutaenda nayo. Kwanza itakaa fiti sana juu ni gari yetu. Yeah, so but it's just making things work what we had. Tukaenda, tulikuwa nataka harusi kubwa sana kwa garden. Pesa iko. Tukaenda church yetu manze, kumbe ndio wameka hall, wameka tent big sana. Tukauliza hii ni how much guy? Tukaambiwa pesa hatukuwa ifikiria. So what we had to do is bring, kuleta viti na meza, you know, making work what we have. Nini iko kidogo kidogo, a day to the wedding. Kesho ndio tunaenda wedding. Best yetu anatupigia ni aje, sijui kama nawasumbua, sijui kama maybe mko na gari ya kubeba bibi harusi, but kuna range iko hapa. Tunauliza buda kidogo kidogo, hiyo imekam ni aje. That same night best yetu wa karibu ni aje, kuna Prado nimewaitishi, msafara imekamilika. So just making use of what you have, whether be friends nini, just making, because at the end of the day we all have that dream. Kuna ka dream tunakuwa nayo ya wedding yetu, but most of the times tunapata sivyo. Wewe utataka mdance, then hiyo siku either sound iharibike ama mlilate, so mnaharakishwa, pasta na harakisha, kuna vile ulikuwa unataka kuingia, DJ ana hiyo ngoma. But hauwezi kaa hapo uongojea download, ataingia internet to download tuingie. Imagine utaingia na ngoma nyingine huko umeplan. So you just making the best out of what happens. Like for example, si tukiingia tuliekewa, tulikuwa tumepanga ngoma kali sana. Tukasikia uninyunyizie mba. Wacha nikwambie, niliangalia jeshi yangu. Twende. Tuliingia na hiyo ngoma na it was so beautiful. So it's just making work with what you have. Whether be it moments, be it situations, pesa nini, just work with what you, and make the best. Kwa sababu as I said, you could have all the money, but kitu tu iharibu hiyo harusi. You could have all the money, lakini kuna kitu tu inaharibu tu hiyo harusi. I know there's also that issue. Na hiyo mi boycott nayo sana, kwa sababu when you're MC unasikia ate kuna vitu hako wameitisha leo. Na hatuna do. Zile pesa liko nazo ndizo tumeweka kwa harusi. Hatuna, because most of the times unless sasa meongea side ya chaliwa ndio imeumia sana in terms of wedding, juu unataka dema sababu by the way nyingine hiyo gari. Na hiyo pesa yote tulileta kwenye. Hiyo asubuhi unasikia maanko, kuna anko sijui ametoka Erbagon. Sasa ndio hiyo siku amekumbuka. Na kuna siku huyu sijui alifanya nini, wanataka do maanti. So for me it's quite challenging. Me God only bless, side yangu sikufinywa sana. Me I'd say this but I'm not expert. Me hata si mzee. But what I tend to think, mnaweza niitisha. Nitatoka hapo kana wachukia. Mimi kama kijana nitatoka hapo na kwanza kuna anko fulani unaangalia unachukia juu unakumbuka zile vitu aliwapitisha. It's not about this one single day, these 2 days are ratio. Ati tunakam tunatoa ng'ombe 8, tunakam wakatuitisha. It's not about that day. It's about future. In future, au wazazi watataka niwaangalie. Juu wanazeeka.
So nikikumbuka hivyo itani motivate. There's something mtu anakwambia sasa, juu nyinyi mshapendana, whether niitishe nini ama niitishe nini, mtawana. So hawa anko wanataka ABCD na ABCD, hiyo haijanifinya. So I'll be like, just like that. Na tulikuwa hapa tumekuja tumejitayarisha. In my heart I will never, for me I cherish moments more than anything else, more than money, cause utakumbukaga manzi hiyo siku nilikuwa busy, then manzi akasema tu hivyo, angejua nilikuwa na hiyo 20k waliitisha. Ile time in future God atakubless, utakamginda ndai, unakamna key, unamwambia sasa Jose umeretire, unalima na unasafa, hebu fungua hapo, ata feel fit. Hiyo time it's more than, na unajua it's every other day unakaa unafikiria sasa mzee, hebu tumtumie kitu. It's about future, it's not about this single day. So maybe msijiitishe sana juu watu wanaitishaga huyo ni nani, kwanza masereb, huyo si ni yule huyo tuitishe. So ukikuja umeona watu maanti wako hapo, maanti washachora budget ya 560,000 wameigawanyisha, hii ni ya reso, hii ni ya kamba, zimefika manko na wako 1.3 hivyo manze, wakajua hata ufiki hiyo bei. So hapo mnaanza kuvutana. So for me I'd say just something reasonable, because as much as we want, hatuwezi fika bei ya udem. Truth be told, kama ni kufika bei ya udem, kuna kama ingekuwa tufike bei imeandikwa ndio hii bei, wengi wetu hatungewaioa, because it's way more than we'll ever be able to pay. Yeah, but it's all about appreciating. Sawa. Yeah, and creating that relationship, because at the end of the day tutakuwa pamoja. As much as we want, hatuwezi fika bei ya udem. Truth be told, kama ni kufika bei ya udem, kuna kama ingekuwa tufike bei imeandikwa ndio hii bei, wengi wetu hatungewaioa. Sarah Hassan tumekuja kujua na later, but mimi nakumbuka sasa hiyo tulikuwa tumekaa juu, hata hiyo sasa hiyo siku nimeoa, tulikaa watu wengi juu. Sasa mtu tu amekuja akapita na Sarah Hassan, unaona mkuja mkiangalia Beyonce, hapo mtu tu kinakuja kinapita na jiwekea, unaona. Ngumu. Ngumu. Naweza pita na keki uangushe ukijua. Jifanya huku unaona. Ai nimetaka woi gasadi. Ngumu. Actually all my exes hatujawahi ongea. Tukiko sana kameisha. Ati hey meet he's my friend. Ex. Alikuwa ex wako na mnaongea. How? Kwani hamkukosana vizuri? Unajua mkikosana na ex, kosaneni vizuri. No loose ends bana. Mkikosana akikosaneni vizuri. My best MC moment is when I heard wow, my best MC actually was not, it happened juicy. It was not in the wedding. It was after the wedding. The couple called back and they said they want to say thank you. I was like, why would you want to say thank you? See, mulinilipa. No, you did something very good for us. We will never forget. And they gave me something someone has never ever given. Ilikuwa zawadi poa sana. So I think that's the best moment where someone remembers. That's why I said it's all about the moments. When someone remembers what you did, they could have waone, yes alifanya poa but we paid. But it's about the moments more than anything else.